Swahili in her kitchen and talking to you today about salad. Habari ndugu wapendwa, mnaongea na Nancy kwa mara nyingine na mimi Mkurusi anaongelea kuhusu utengenezaji wa mboga aina ya salad. In our next meeting, we're going to talk about a lot of the vegetables that you will use to form a salad, which is a cold way to eat vegetables, uncooked. Kwa wakati mwingine tutaongelea kuhusu mboga nyingine tofauti na salad ambazo labda tunaweza kukala baada ya kupikwa ama kutokupika. For today, we're just going to talk about a dressing or a sauce that you put on your salad to make it taste delicious. Na kwa siku ya leo tunaenda kuandaa supu ambayo imechanganyikana na vitu tofauti ambayo tunaweza tukaitumia kwa kuchanga na salad zetu katika mlo wa kila siku. Very important that you wash your vegetables and you let them dry, and then we're going to chop them into small bite-sized pieces until you have a bowl of small pieces of different vegetables. Kwa hiyo tutachukua majani yetu ama tutachukua salad zetu tutazikata kwa vipande vidogo vidogo kama hivi mnapoviona kwenye sahani. And now we're going to make a flavor, a dressing for that salad. Na baadaye tunaandaa supu ama aina ya supu ambayo kwa kuchanga na hizo mbegu kusudi vilete ladha nzuri. It's a mix of a lot of different flavors, and it's a mix of oil and other liquids as well. Na hiyo supu ambayo tutaiandaa itakuwa imechanganyikana na vitu vingi sana mno ukichanga na mafuta na baadhi ya vitu vingine. You just take any jar, any bottle that you have in your house. Make sure it's clean. Tutaichanga kwenye chupa kama hili ama tutachukua chombo chochote kile ambacho tunaweza tukatumia kwa kuchangia. And you're going to start with oil. We use olive oil or any oil that you have in your kitchen. Baada ya kuchukua chupa lile ambayo halina chochote, unachukua vijiko, unachukua mafuta yale tunayotumia jikoni, unachukua kama vijiko vingapi unaweka. You're going to add about 3 spoonfuls into your jar. Na unaweza kutumia angalau vijiko 2 hadi 3 kwenye kile chombo ambacho umekiandaa. Now to make it not as oily, you're going to add something like lemon juice. Ili kusudi angalau viwe na ladha nyingine, tutaweka na maji ya limau. You squeeze your lemon and you put at least 1 spoonful in your bottle. Tutachukua ile ndimu ama hafu tunaikamua na tunachukua ule mchuzi wote ambao umetoka kwenye limau tunaiweka kwenye kwenye ile chupa ambayo tumeliandaa. Now some people don't like lemon, but another choice that you can make is vinegar. Kuna watu wengine angalau hawapendi limau, lakini unaweza kutumia aina ya mafuta mengine ambayo yanapatikana sokoni yanayoitwa vinegar. And also 1 spoonful of that in your jar. Na unaweza kutumia angalau kijiko kimoja tu kinatosha kwenye ile chupa ambayo umeiandaa. This recipe calls for the use of mayonnaise. Just 1 spoonful. Katika huyo mchuzi ambao umeuandaa unaendelea kuandaa, unaweza kupendelea kuweka hata mayonnaise, ni kupendelea kwako. But many people don't eat mayonnaise. They don't buy mayonnaise. But there are choices that you can do. Lakini kuna baadhi ya watu ambao hawapendelei mayonnaise na hawaipendi, wanaamua kuchagua aina nyingine ya kuweka. Instead, you can use peanut butter or sour butter or almond butter, whatever you have in your house. Kuliko sasa utumie mayonnaise, kama hutopendelea kutumia mayonnaise, unaweza kutumia kile ambacho wanaitwa peanuts ama ni aina ya kalanga zilizosagwa kwa mchanganyiko zikawekwa kwenye chupa fulani wanaita peanuts, unaweza kutumia hizo. It's a good use of the peanut butter that you probably already have.
Ya, na yawezekana ukaangalia labda kama unaweza kuwa na ile chupa ya hiyo aina ya karanga nyumbani. And if you don't want to use nut butter, you can also scoop some avocado, just mashed up avocado, and you can use that instead. Ya, na kama hutopendelea kutumia hata hilo chupa la karanga zilizoandaliwa kiaina fulani, ambazo tunaweza kuwa tunazitumia zile ambazo tunazitumia hata kuchanganya kupaka katikati ya mkate, tunaweza tukatumia voka. Voka unaichukua, unaitoa parachichi kwa Kiswahili, unaichukua, unaimenya, afu unatoa ile ngozi, afu unachuchuma, unaweka pale katikati. Then we're going to add a little spice to the dressing. The recipe calls for using a small spoonful of mustard. Ya, na kama hutopendelea kutumia aina ya parachichi, unaweza kutumia hata mustard kama mnaifahamu. If you don't like mustard, you can use peppers or wasabi or something else that's a good taste to you. Na kama hutotumia mustard, unaweza kutumia, kuna vingine amesema hapo, kama ni peppers, kama ni vitu gani, unachanga moja kwa moja, unaongezea kwenye ile mchuzi unaouandaa. I don't know if you can see this, but this is just 1 clove of garlic. Okay. Ya, unaweza kutumia hata kitunguu saumu. Some people like me don't like a lot of garlic, but if you just peel the skin off, you can put in the whole thing right in your dressing. You don't cut it. Ya, kuna watu wengine kama mimi sipendi kutumia kitunguu saumu, lakini wewe ukipendelea unaweza kaweka kale ka punje kamoja ka kitunguu saumu pasipo hata hivyo ni kukamenya. And then you add what flavors you like. You can add salt, pepper, herbs, basil, things that make it taste good to you. So inategemeana sasa ni vitu gani unapenda. Kama unapenda vitu vya chumvi, vitu vya pilipili, vitu vya majani, ni wewe mwenyewe utakachokuwa umependea ndicho utakachokifanya. And then you shake it up because it doesn't mix on its own. You have to shake the ingredients so that it stays together. Yeah, kwa hiyo baada ya kuvichanganya vyote hivyo ambavyo tumetaja, unapika kwenye ndani ya chupa moja, utatikisa ili kusudi viweze kuchangamana na kukaa na kuwa kitu kimoja. You pour a little on your dressing, on your salad. Ya, na utaanza sasa kumwaga juu ya majani yako haya. And put the rest in the refrigerator until the next time you need it. Na kitakachokuwa kimebaki utarudisha kwenye frishi ili kusudi kikae pale kisije kikaharibika. Next month we will talk more about the vegetables that you will use in your cold salad. Ya, na kwa wakati mwingine tutaangalia na aina nyingine ya majani ambayo tunaweza kutumia kula yakiwa kwa njia yakiwa hayajapikwa kwa njia kama hii kwa wakati mwingine. That's it. I hope you enjoy. Yes, tunashukuru sana. Tunahisi kwamba mtakuwa mmefurahia video zetu hizi. Bye.